Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në kallëzo për një me. Në edicionin e sotëm do flasim për dy tema. E para ka të bëjmë me raportimet të cilat në platformën tonë kallëzo.com po I pranojmë për shkeljet e të drejtave të punëtorëve. Do trajtojmë një raportim rreth një mobilerie në rajonin e Vushtrisë e cila është denoncuar në platformën tonë për të drejtat e punëtorëve si mobilerie e cila nuk respekton rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë, ndërsa në pjesën e dytë do ndjekim një intervistë të cilën kolegja ime jetagjare ka zhvilluar me një antare të shoqërisë civile e cila po zhvillon një aktivitet mjaft interesant në luftën në Ukrainë. Bëhet fjalë për Maryna Slobodyanyuk, e cila është duke mbledhur prova për krimet e luftës të cilat është duke I kryer ushtria ruse në luftimet të cilat janë në Ukrainë. Do ndjekim intervistën me të në pjesën e dytë të emisionit, ndërsa tani shikues të nderuar do shkojmë në rajonin e Vushtrisë ku është denoncuar biznesi I mobilerisë. Ekipet tona kanë shkuar me vizitu disa prej pjesëve të kësaj ndërmarrje e cila është denoncuar se nuk I respekton të drejtat e punëtorëve. Ne jemi nisë në drejtim të kësaj zone për të pranuar raportimin e kolegëve tonë të cilët janë duke verifikuar informacionin. Bëhet fjalë për një denoncim I cili na thotë se ky biznes nuk ka respektuar të drejtat e punëtorëve dhe nuk I respekton rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë. Po presim fillimisht të marrim raportin nga kolegët tanë, më pas do vazhdojmë tutje ta dërgojmë informacionin tek Inspektorati I Punës. Nga kolegët e cilët janë në teren shikues të nderuar kemi pranuar informacionin se ajo çfarë ka denoncuar qytetari në platformën tonë për raportimin e rasteve të shkeljeve të drejtave të punëtorëve është saktë dhe ka bazë të mjaftueshme për të denoncuar një rast në Inspektoratin e Punës. Unë tani shikues të nderuar do e dërgoj një raportim tek kryeinspektori hetuar në mënyrë që të kërkoj nga ai që të nis një ekip të inspektorëve për ta inspektuar këtë biznes. Normalisht në raste të tilla ekipi jonë bashkë me inspektorët do I shoqëroj ata në kryerjen e këtij kontrolli. Po dërgojmë mesazhin dhe po presim të marrim telefonatën nga kryeinspektori në mënyrë që të vazhdojmë tutje me inspektimin në biznesin e fjalë. Shikues të nderuar, nuk është dashur të kaloj shumë kohë dhe kryeinspektori hetuar pasi që ka pranuar denoncimin tonë, menjëherë ka autorizuar 2 inspektorë nga rajoni I Mitrovicës që të kryejnë kontroll në biznesin e fjalë. Ne tani shikues të nderuar po shkojmë të takojmë inspektorët dhe bashkë me ta do vazhdojmë për kontrollin e biznesit në fjalë. Si zakonisht, këto kontrolle shikues të nderuar zgjasin rreth një ditë në biznes dhe më pas inspektorët krijojnë dhe hartojnë raportet përfundimtare lidhur me inspektimet. Po shkojmë në Vushtri ku kemi lënë takimin me inspektorët dhe do vazhdojmë tutje që të vizitojmë biznesin I cili është denoncuar. 2 inspektorët janë nga rajoni I Mitrovicës, rajon ky I cili mbulon edhe komunën e Vushtrisë. Ata në dorë kanë raportimin dhe detyrat konkrete që biznesi të kontrollohet në detaje për shkeljet të mundshme të drejtave të punëtorëve. Sipas planit, do kontrollohet zbatimi I ligjit të punës dhe zbatimi I ligjit për shëndet dhe sigurinë në punë. Në Inspektoratin e Punës në Mitrovicë kemi pranuar një ankesë anonime nga pala ankuese e cila pretendon për shkeljen e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Prandaj do të shkojmë për të konstatuar gjendjen. Me detyra konkrete, inspektorët nisën në drejtim të lokacionit ku do të kryhet kontrolli. Sipas rregullave të inspektimit, në fillim ata marrin të dhënat e biznesit e po ashtu të dhënat e punëtorëve që hasen në hapësirat e biznesit. Jem nga Inspektorati I Punës, I merr me kryer një inspektim. Vetë është përvar problemi. Inspektorët pasi kanë filluar inspektimin kërkojnë nga punëtorët e pranishëm që të bëhet identifikimi dhe fillojnë me mbledhjen e letërnjoftimeve të punëtorëve. Këto materiale kërkohen për të verifikuar më pas nëse punonjësit janë të regjistruar dhe respektohen kriteret ligjore të pajisjes së tyre me kontrata pune dhe pagesa të rregullta. Ai një lutë, është arre që në gjukë e la konsidera Punës, që në dhe dhe svetë në bo, në apë në të njëftën tonin që polici. Mirë dita. Jo.
Jenë nga Inspektorati Punës. Jemi orë me ty një inspektim. Si e kemë? Mirëdita, jem nga Inspektorati Punës. A bën të leftimin, si kemë? Inspektorati Punës, a bën të leftimin, si kemë? Përletë. Edhe pa të në shoferin e se s'kove, që se si. A bën, je kam veç. Një bisedë e shkurtër me punëtorët u ndihmon inspektorëve për të marrë informacionet e para rreth biznesit. Intervistimi i punëtorëve ka për qëllim të zbarë nëse atyre u respektohen të drejtat dhe ligji respektohet. Pushime, që shemë në këtë vjetë? Sa në vjetë shumë pushime? A ka sa vetë atë të vjetë? Ka një apet. Ne në vetë veç një apet. A të në vetë pushime? Jo, me pagesë. Pushime në kësurat ka lamë me shkucionet e. Ati dhe të reftimi, Biznesi është i vendosur në një hapësirë të gjerë dhe inspektorëve u duhet një kohë bukur e gjatë për të takuar të gjithë punëtorët që janë shpërndarë në hapësirat e punës. Takimet vazhdojnë edhe në katin tjetër të objektit, ku hasen disa punëtorë të tjerë. Mirëdita. Si jeni? Jem nga Inspektorati Punës, kemi ardhur me kryer një inspektim. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si ke emrin? A ke ditë treftimin? Nëse bën ditë treftimin edhe me ditë se kushini. Se sa punë këtu? Që një 6-7 muj jam, Shtatë muj. kom punu tjera firma, Kryesore këtu që sa bëra, që 7 muj. mos jam mas vit 3. Mujë Që 5 muj. Që 5 muj. Kje punëtor s'ka ma? A ka tjerë punëtor që tu? Që nuk i kem po ende. A i do? Mirëdita, si jeni? Jem nga Inspektorati Punës, nëse bën e dreftimin. Me konstatu se kush jeni. Të këtojnë pra. Aldore. Ku ka tjerë punëtura? A ki vend punë ishte tjetër këta, vetëm të kjo? A e në tjerë punëtura, vetëm këta? A ki punëtura tjetër? Gjanon më në gjenda, Ku e në? Pas takimit me punëtorët, nis kontrolli masave të cilat i kërkon ligji për shëndet dhe siguri në punë. Ky ligj kërkon që bizneset të kenë dalje emergjente dhe shenja sinjalizuese për këto dalje emergjente. Nëse këto shenja mungojnë, atëherë biznesi vlerësohet se është i pasigurt për të realizuar aktivitetet e tij. Shenjat mungojnë sinjalizuese. Në orat e para të inspektimit në biznesin e prodhimit të mobileve, inspektorët kanë zbuluar probleme serioze të sigurisë në punë. Biznesi nuk ka dalje emergjente, po ashtu mungojnë shenzimi për to. Inspektorët shënojnë këto gjetje ndërsa vazhdojnë të kontrollojnë për pajisje të tjera të sigurisë në punë. Të shqyqim aparatet të ndëzjadit.
Aparatë të kundërzjarit. I të tërkon aparatë të kundërzjarit. Që kjo jashtë afatin. Nuk e shumë afatin. Shkruat, do të me konë të rengën të një vardoni që merët në tapet të të nuk i zënë në najlonë. Mirë. Tjetër kush? Tjetër kush se do të me posë ma shumë aparate. S'ko lidhja, të dy bëshin ka qenë sa ma, po, kush të një që të rëndë? Se në mundë, s'po duket një. Biznesi ka probleme të tjera. Rregullat e sigurisë në punë kërkojnë që në kompani të tilla të jenë të vendosura kutitë e ndihmës së parë. Këto kuti duhet të mbajnë ilaçe dhe mjete për lidhjen e plagëve në rastet kur ka ndonjë fatkeqësi. Sipas ligjit, bizneset janë të obliguara të kenë kuti të ndihmës së parë në rast të lëndimit të ndonjë punëtori, dhe të kenë mundësi që nëpërmjet tyre të ofrojnë ndihmën e parë. Kutin për ndihmën parë. Kutin për ndihmën parë për raste të ndihmit të punëtorëve. Lokali nuk kishte kuti për ndihmën parë. Ne do me pas kuti për ndihmën parë, do me thonë nuk e ki. Qa është ajo se s'pekutej? Kuti për ndihmën parë, me thonë ndihmë punëtorit në rast ndihmit të lede të tërgohet në spital. Gjatë inspektimit, vërehet se objekti ka dhe probleme të tjera dhe në katin e dytë. Mungojnë shenjat për daljet emergjente dhe rregullat të cilat i uzojnë punëtorët për sigurinë e punë. Ka që ati shenja, ndonjë shenjë kështu. Shenja, sinjalizim. Shenja për më orientu punëtorët, si me vepru shenja sinjalizuese. Daljet emergjente, ku i ki? Daljet emergjente. Shenjat nuk ekzistojnë. Një biznes imobileve është duke u inspektuar nga Inspektorati i Punës pas raportimit në kallzo.com. Raportimet për të janë serioze, nuk respektohen rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Inspektorët kanë konstatuar se nuk ka kuti të ndihmës së parë dhe nuk ka dalje emergjente. Biznesi është raportuar edhe për probleme për pushimet të punëtorëve. Pas intervistimit të disa prej tyre, inspektorët shkojnë në zyrat e kompanisë për të kontrolluar në detaje dokumentacionet. Në sjell certifikatin e biznesit. Të morëm shënimet. Me informata mbi biznesin, në sjell edhe dëflitire, informat mbi biznesin. Qashtë. Për të verifikuar nëse respektohen rregullat dhe zbatohen pushimet, inspektorët pyesin për pagesat e punëtorëve dhe kërkojnë listën e hyrjes dhe daljeve. Zëkemen, pagesat jam jep gjithë dhe kesh, apo? So ke kesa numër? Apo në prezentojnë të kontratat punës edhe listën evidencën e hyrje daljeve. Meri këshyri në ashtatit e më njëtë cëllatë. Një element i rëndësishëm në kontrollet e Inspektoratit të Punës është kontrolli për punën jashtërore. Bizneset janë të obliguara që për punën jashtërore të kenë evidenca strikte dhe të ofrojnë dëshmi se i kanë paguar punëtorët. Na kena në sistem pak ma ndryshe, kanë me bo hyrje, dalje tani për shembull mas orarit, ku shkonin këta të mëndimit, që ta jenë një 6 drejt mëndet, ta kur të vinë, bojnë dalje, dhe me thonë një paguet e kuha overtime, do qëka shumë në të A mon evidencë këtë paguet që e kuha e punës shtesë? Për shumë të kanë punu në shumë, a e mund dikon që ka punu
3 orë më Kjo është këtë që në fund mujtë llogaritëm sa më ka punuar. Secili punëtor ka të drejtën në 20 ditë pushimi gjatë vitit, ndërsa punëdhënësi duhet që në secilën situatë evidentoj pushimet dhe vendimet e veçanta për pushim. Për të argumentuar këtë, inspektorët kërkojnë edhe vendimet e pushimeve vjetore, pasi që ato nuk prezantohen nga punëdhënësi. Menaxheri obligohet që në një afat të parapar ligjor të sjellë në Inspektoratin e Punës dëshmitë se punëtorët kanë shfrytzuar pushimin vjetor sipas ligjit. Vendimet e pushimeve ato do ai themi po? Jo, ti shkruaj që në reprezentant mas në Vendimet pushime vjetore nuk pash në qëtë pasit, se dia keni dikën tjetër. Element tjetër i rëndësishëm është edhe dëshmia se brenda stafit ka punëtor të certifikuar për të shuar zjarrin. Inspektorët kërkojnë edhe certifikatin e cila dëshmon se punëtorët e kanë kryer këtë trajnim për përdorimin e aparateve të zjarrit. Edhe këto vërtetime duhen të dërgohen në inspektoriat për shkak se punëdhënësi nuk i ka aty. A ki punëtor që është i trajnuar për përdorimin e aparateve kundër zjarrit? Krejt e vjen ata. Do dëshmi. Krejt dëshmi që do të bëjmë të Obligohesh me në po. Se në gomi këna pa mojt nga trajnimi që Prezentoj. Në kontroll, inspektorët kanë vërejtur se disa nga punëtorët Pajisjet personale mbrojtje. qa jemi të përsham? Pajisjet personale, kapela, uniforma, Pus i pasan. Pusat ja kom ble krejt me hekrat kush mos si ka t'i kërë dhe të mishtë. listën e prezentoj. Maskat ja kom ble krejt e dyra kush të në gjatë. E kam pranu? A? E kam pranu? Jo, besoj ju më nuk shumë, apë edhe me binë për nuk të tashën në të ju përshin në shumë për të atën do më sigur diamonte dhe pak me arsit. Zvjen të edhe për të loshë. Pusat i kena pa ble me hekrat si ka mos për. A mban evidencë për lëndimin puna, ke po? A mban evidencë? Lëndimin punë për që e kemë nga që të fabrikën një djoli për një gjë. Ka pa vërë e madhe, të ka djoli tash është jashtë. A mban evidencë? Certifikatat e kontrollave mjekësore për të punësuarit po ashtu janë dokumentet e radhës që punëdhënësit duhet i dëshmojnë para inspektorëve. A ke bërë kontrolla mjekësore për të punësuarit? Ki dëshmit? Ne prezentëm. Inspektimi në kompani ka përfunduar me një varg problemesh të identifikuara. Menaxherit i lihet një kopje e raportit zyrtar ku ai në afatin e parapar ligjor duhet të dëshmojnë në inspektoriat se si i shfrytëzojnë punëtorët pushimet vjetore, evidencat se punëtorit i kanë pranuar pajisjet e punës, listën e pagave, dokumentet e vlerësimit të rrezikshmërisë në punë dhe një varg dokumentesh. Pas pranimit të këtyre informacioneve, inspektoriati do të vendosë se cilat do të jenë gjobat apo ndëshkimet për këtë biznes. Me lënë një kopje të raportit zyrtar, në bashkan gjithë një komercialës, listën e punëtorëve, evidencën e hyrje daljeve, besoj që e printojnë si të nxjerr të lash diçka prej sistemit ato, për 3 muajt e fundit. Kontratat, vendimet pushime vjetore, mënyrën e pagesës. A mund dëshmi se sa dëgjova ti ja pagat? Jo, unë ja të dhëmë, tash këtë. A mund evidencë që ka të nësëmë? Faktura to që s'mojnë këtë paga, veç kontributet që si dëshminë që i pagujnë në regullisht për krejt. Kontribute s'është dëshmi që të pagojnë, e merë pagën për punë që e kërë. Në nëshunë që tu. Në shujë. Që tu që i cekë më heret, të cilat... Po që, shtash tu. Sa po ishëm në inspektim në subjektin juridik, sipas ankesës së palës anonime, ku pretendoj se po shkelin të drejtat të punëtorëve nga marrja e punës, kemi kryer inspektimin dhe kemi hartuar raportin zyrtar ku kemi obliguar palën të na prezantojnë dokumentacionin e kërkuar me një afat të caktuar.
Shikues të nderuar, kontrolli në këtë biznes ka përfunduar dhe inspektorët kanë siguruar një dosje bukur voluminoze me të gjeturat nga inspektimi në këtë rast. Është mjaft me rëndësi, shikues të nderuar, të kuptoni që për shkak të raportimeve të cilat qytetarët i kanë bërë në platformën tonë, deri më tani 10 biznese të ngjashme janë inspektuar nga Inspektorati i Punës dhe disa prej tyre edhe janë dëshkuar për shkeljen e të drejtave dhe rregullave të shëndetit dhe sigurisë në punë. Është mjaft me rëndësi të deni, shikues të nderuar, që secilin rast kur ju jeni dëshmitar të shkeljes apo abuzimit me të drejtat të punëtorëve, ju duhet të futeni në kallzo.com dhe në hapësirën raporto për të shkelje të drejtave të punëtorëve, të denonconi bizneset në një hapësirë konfidenciale. Pra të dhënat e juaja do mbesin konfidenciale, ndërsa informacionet janë mjaft të nevojshme për ekipin tonë i cili tutje do të shkojë dhe do t'i denoncoj. Do të keni informacione se si zhvillohet kjo procedurë, pra cilat janë rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë. Keni parasysh që në shumë prej emisioneve tona kemi treguar që punëtorët duhet të kenë të paktën 20 ditë pushimi gjatë vitit, po ashtu puna jashtë orarit duhet të jetë e paguar dhe punëtorët duhet të kenë 8 orë punë gjatë ditës me pauzë prej 1 orë. Në rastet se ka punë shtesë, ata duhet të marrin kompenzim apo duhet të marrin ditë të lira të punës. Ngjashëm me këtë vlen edhe rregullat të tjera të cilat lidhen me pushimin e lehonisë dhe pushimet mjekësore të punëtorëve. Do të keni parasysh që grave shtatzëna ju lejohet të kenë pushimin e lehonisë, ndërsa grave pas lindjes ju lejohet të kenë edhe disa orë shtesë gjatë javës në emër të gjithëdhënies. Të gjithë ata të cilët nuk i respektojnë këto rregulla dëshkohen sipas ligjit të punës, ndërsa në anën tjetër, shikues të nderuar, duhet të keni parasysh që ekziston edhe një ligj tjetër i cili përcakton rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë. Në këto raste kemi të bëjmë me kompanitë të cilat kanë hapësira të punës dhe në të cilat duhet të sigurohen që punëtorët të punojnë sigur dhe mos kenë mundësi të lëndohen. Bëhet fjalë për shembull për kompanitë e ndërtimit ku ato duhet të jenë të rrethuara me skela dhe duhet të kenë të siguruar hapësirat e tyre punuese. Po ashtu të gjithë punëtorët e cilët punojnë në Republikën e Kosovës duhet të jenë të pajisur me certifikatën shëndetësore, një dokument i cili ju tregon atyre dhe punëdhënësit që ata janë të aftë për punë. Ndërsa hapësirat e bizneseve të cilat duhet të zhvillohen puna duhet të jenë të pajisura me pajisje për fikjen e zjarrit, e shumë e rëndësishme edhe me pajisje të ndihmës së parë. Të gjitha bizneset duhet të kenë kontrollat e sigurisë dhe certifikatën e ndjekjes së trajnimeve për siguri dhe shëndet në punë. Në rast se bizneset ku ju punoni nuk i kanë këto rregulla të zbatuara, ju lës të na raportoni sërish në kallzo.com dhe ne do vazhdojmë të inspektojmë ata bashkë me Inspektoratin e Punës në një mision i cili fillimisht synon të edukoj bizneset për rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe zbatimin e ligjit të punës, e më pas edhe të kërkoj llogari nga ta. Tani, shikues të nderuar, po kalojmë në pjesën e dytë të emisionit ku ju ftoj të ndeshni një intervistë me Maryna Slobodyanyuk, njëra nga aktivistët e shoqërisë civile, e cila duke bërë një punë mjaft mbreslënëse në zonat ku po ndodh lufta në Ukrainë. Kjo aktivist është duke mbledhur prova për krimet e luftës të cilat është duke i kryer ushtria ruse dhe paramilitarët e angazhuar nga qeveria ruse në atë zonë. Ta ndjekim intervistën e saj, e cila na flet shumë për mënyrën se si kryen krimet dhe mënyrën se si po procedohen ato për t'i argumentuar tutje. Lufta në Ukrainë është duke u zhvillu mbi 1 vjet tash, po bohen mbi 15 muaj. Po shohim krime të luftës duke ndodhur, është njëri prej konflikteve dhe luftave më të mbulume sa i përket digitalizimit, informatave që po transmetohen nëpër botë, e njëjtën kohë edhe populata e Ukrainës, shoqëria civile, edhe prokurorët e krimeve të luftës, nuk janë të nejtë duar shtrëngum, po janë të këqyr qysh me i hetu krimet. Sot në Kosovë, gjatë konferencës së Birnit që po matë për krimet luftës, ka ardhur një hetuese e Ukrainës për me nda përvojën e saj se si janë duke i hetu krimet e luftës që po ndodhin, ashtu që herët avon, ku shfaqet rasti me i përndjek kryerësit e këtyne krimeve, ata me i pas të dokumentume, me i pas të dhanat, edhe mos me hub kohë. Maryna Slobodyanyuk, an investigator, war crimes investigator from Ukraine, can you tell me a bit more about your organization and what you are doing? Yes, hello everyone, glad to be here today. In few words, we document war crimes in Ukraine.
In more general definitions, we collect evidences of war crimes at the site of where they have been committed in field missions. Then we investigate war crimes with this material and also with some data from the open sources. And we also register all the materials in our database. And in some cases, we transfer our findings, our researches, our investigations to the prosecutors, empowerment agencies, both in Ukraine at the local level, and also to some actors who act in the field of universal jurisdictions and related to ICC as well. So today in the conference, Maryna, you spoke about the fact that you have been doing this since 2014, since the conflict, first the war in eastern Ukraine, in Donbass started. This is not new to you. You personally, how long have you been doing this within your NGO? Yeah, me personally, I started in 2018. So I'm not that experienced as some of my colleagues are, who literally have been doing and acting in the field since 2014. So it tends to reach 10 years of war now in Ukraine. And yes, we've been doing this from the very beginning. And since the last invasion and occupation of Ukraine, how has your job intensified and changed? Well, it's multiplied dramatically. We, at some stage, at some moment, we realized that if we won't quit this occupation, we will have to do something till the end of our lives, actually, because with this amount of scope of war crimes committed in Ukraine from the beginning of the from the full-scale invasion, we all realized this is enormous work to do. So how big is your organization? How many people are involved in investigating war crimes? I think now it's about 30 people, and yes, we raised from 9 hounds, as we call ourselves, yes, to more than 30 people at the moment. You call yourself truth hounds. Yes. And it's incredible that, unlike the expectations of you, civil society, who is expected to have a comfortable life and leave, you actually multiplied, you stayed, and are doing even more civil society work than before by collecting information on war crimes. Why did you stay in Ukraine? Well, it's not an easy job to do. It's not the dream job, of course. And we in Truth Hounds, since we are staying there, it's because we feel the inner obligation to do this work, to contribute somehow. I mean, we didn't go to the army and to the military service. Well, some of our colleagues, they actually did. And actually one of them, our dear colleague Orest Kinash, he was killed a month ago. So, but most of us, they stayed at the same position, and that is how we contribute. That is how we want to reach the justice, responsibility, and the victory in its very general sense. So now, considering you are an investigator yourself, tell me about your experience. What are you investigating? What are you seeing on the field? Can you describe for me what you see? Yes, when we come to some village, to the site of the war crimes we were informed that happened in the area, first of all, we meet people. We go to them and we find the eyewitnesses or the ones who suffered, who are survivors from the war crimes. Can you speak about specific crimes you have visited, or is that sensitive? I wouldn't call names, so of course, of some personal data, but I can call the cases
It was about the tortures in Chernihiv region, which has been under occupation for 1 month. But we That's in eastern Ukraine, yeah? No, north How part. far? North part of North? Ukraine. Yes, the very north of it. And it has a wide border with Russia and Belarus as well. So they suffered from the invasion at the first hours, and the Russians stayed there for months. And of course, they practiced this detention and tortures and stuff like that. So we met people who survived these detention places and tortures. So what is the nature of the torture people have suffered there? Well, the main part of it is that the Russians, when they come to the village, they have the lists of people whom they accuse in nationalism, that's all called, in cooperation with military services and so on. And they go directly to those people, grab them, detain them, and they torture them in the way, you tell us where the Ukrainian positions are, you cooperate with them, so that is the reason they're beaten hard, and sometimes they're killed, shot. Sometimes the Russians do this for no reasons, because they had bad mood, or they liked some facilities, some belongings of these people, and just decided to capture them and to torture them. So in some cases we see the clear pattern of it, of those people, of the detainees, who are the first targets of this detaining and torturing. In some cases, there are absolutely no reason for people being captured and tortured that hard. So, and in these cases, we have a very bare and simple explanations, just because they are Russians. Sometimes they do this harm. So they are actually torturing ethnic Russians in this place where you are investigating? Not that. I mean, in this place, many people speak Russian, or half Ukrainian, half Russian. So they, for sure, they won't find the nationalists or banderovites, like they call these people. But they know that some of them has been served in the eastern part of Ukraine. So these people has to be punished for this very reason. So not that they were looking for ethnical Ukrainians, but they were looking for someone whom they can blame in nationalism or things like that. But, and have you investigated murders, rapes? Well, murders, yes, but the rapes and sexual-based violence is ultimately sensitive situation that we keep on dealing with it, because these people are so extraordinarily traumatized. They are not that ready to share with this experience. And so when you find, when you get to these interviews, to the witnesses, is there any occasion that you find that the perpetrators are still within Ukraine? In a very rare situation, because we do not have a mandate to act and to reach the occupied territories where the perpetrators actually are at the moment. So in some cases, these people, the alleged war criminals, they are still in Ukraine, but they are relocated to some other frontline sector. So, and maybe they're fighting in some eastern part of Ukraine, and being preliminarily located in Kyiv region or Chernihiv region. So in these cases, we may say that technically they are on the territory of Ukraine, but we practically cannot access them and Okay, do we know from the interviews you are doing, who are the perpetrators? Are there people who came from Russia, or the local people who joined Russian forces? What is the nature of the major nature of their nationality are Russian.
They are Russian, yes, of course. But in some Are cases... they from Wagner Group? Because that was we know in Kosovo? Or? We had testimonies, we had few people from Wagner Group, but I would say they were kind of occasionally there, and very quick they have been removed from the area. I mean, the Kiev region. We found some cases where the Wagner Group people were involved, but not in that scope like they are involved in the eastern part of Ukraine, Donetsk region, for instance, where they are constantly Are you allocated. investigating in Donetsk? Is it accessible? It is not accessible. When we talk about Donetsk, we are more talking in terms of Mariupol refugees. So these are the people we have access to, or we have some other partner organizations who work with refugees in Europe, and this is how we work with Donetsk now, Donetsk region. Okay, so these Russians who are suspected of war crimes, are they part of the regular army or irregular forces of Russia? What sort of people? They are part of the regular army of Russia, and this is something that, this is a bad word, I know, but that finally happened. So Russia came openly to Ukraine with a regular army, but since 2014 we saw the situation in the eastern Ukraine, but no one recognized the situation. I mean, in different levels, in the level of our international communications, and it was so hard and complicated to prove that Russia is directly involved into this conflict, and this is not the inner conflict. It is the international armed conflict. It has to be recognized like war. So they used to be, and they were constantly in the eastern part of Ukraine, the regular army, I mean, but they worked by means of their proxies. They saw LNR and DNR republics. So yes, but now they really use their regular armies, their regular weapons, and this helps us to show the massacres, the pure aggression of this war. Maryna, what is, providing how the war has developed, how has the aim of your organization developed? You just said from 2014 you do this job, but it was difficult to convince the international institutions. Now it's not. Now that everybody can see and trusts you over what it's doing, because it's on the cameras, the bodies are on the streets. What is the objective of your organization? How are you going to use and try and use this documentation you are gathering? Well, the sole and only objective and my main aim of our organization is to put to prison as much war criminals as possible, and to do it in a proper way, to prove they're guilty in the ways that it cannot be like disputed professionally. Yes. So are you working with any international partners, international justice institutions or people? Yeah, we actually do. We have a good partnership with Trial International, with Clooney Foundation, who are very good in launching and proceeding of these universal jurisdiction procedures. I mean, we are about to make some submissions to General Prosecutor Office and to Polish office as well. And we launched, as you know, the Switzerland proceeding in Switzerland about this journalist that had been wounded by Russians in Ukraine. So yes, we do hope to use all the mechanisms, like local mechanisms and international, to bring these people to justice and like to have the access to them and to show the victims that their perpetrators are punished. How are you cooperating with local prosecution? And I'm interested whether local prosecution is working during this wartime. Are they working? They are extra over and
overwhelming working in this situation, because you know that we have 80,000 proceedings launched, like cases of criminal criminal proceedings as war crimes launched in Ukraine now. So this is enormous. Only in the last, since the war started, since the invasion. It is a big invasion, yes, started. 80,000 criminal proceedings. Yes. In all over the regions, in all the prosecutors in regions. Ukraine. Yes. And how many of these are you supplying information for, or have you supplied information for? Well, it's easy for me to say in the regional dimension of it. So we cooperate with Kyiv, Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Odessa, Kherson, prosecutor offices, and we cooperate in different ways. So sometimes we provide them with testimonies of those people who gave us consent on this to transfer the testimonies. Sometimes we do the investigation itself with OSINT and other tools, so they literally have no capacities to document, to go to the site, then to investigate. So prosecution has no capacities, but you do, and you supply them with the research. We supply them. We like extra capacities for them. Okay, so do they accept your testimonies and proof as credible? The local prosecution? No, because, well, they accept them as a source of information, and to make them credible and admissible in the court, they have to go themselves alone to these sites and talk to people, and like to join them to the procedure and give them the procedural status and the testimonies as well. But we have the testimonies of a good quality, and actually they use them while interviewing people in the official procedures. And the materials we give, I mean the photos, the videos, some investigation stuff, sometimes they do add them to the ongoing case and consider them as credible and admissible. So what are the tools of war, tools of invasion that Russia is using? You spoke about torture, you spoke about punishment if you have been trying to prove that you have been collaborating with Ukrainian institutions. What else is being used? Is robbery of places, burning of homes? Is it ethnic cleansing? Can you speak a little bit about the nature of this invasion? Yeah, we met different patterns of their, I don't know how to call it, the hostilities, their war activities, starting from the looting, which is enormous as well. So they rob and grab everything, like literally everything, even the underwear. So it was something we were surprised to deal with, but this is also the pattern of their activities. And yes, they actually target some cultural places, and the places which are of a cultural heritage in Ukraine. So, like what? Like Museum of Maria Primachenko in Kyiv region, like the... What's the meaning of that museum for Ukrainian culture? It's very important because it's one of our best artists of primitive painting, and very known one, and they're very unique painting there. So they knew that for sure when targeting this very place. As well as they targeted Chernihiv Museum, for instance, and many times they targeted archives, you know, just to demolish the history of Ukraine. So we can clearly see that they're targeted on the Ukrainian heritage. Yes, to destroy our traditional culture and understanding of being Ukrainian. And also this children deportation, which, you know, the cases that are very of many
well, many cases of it have been documented, and even the warranty of arrest of Putin was brought by the International Criminal Court of this very accusation of children deportation of Ukraine. Can you speak a little bit more about children's deportation? Which children are being deported? And how is that done? How is that implemented? Are they kidnapped? How are they deported? Well, different cases. There are different cases, but I can see we could see that sometimes they just deported the orphanages, so the very vulnerable group of people, of children. That Where did they deport them? To Crimea mostly, but so they took children from Ukrainian orphanages. Yes. In East Ukraine mostly. East Ukraine and southern part of it. And they took them to Crimea? To Crimea, like for some vacation or stuff like that. But we had testimonies from the kids who returned, and they said that the conditions were awful, and they were blamed and claimed nationalist as well. And for demonstrating their pro-Ukrainian position, they were punished and even beaten. So I would say this is not a vacation-like tours. How did those children manage to get away? Sometimes it's due to some negotiations, sometimes because I think that the Russians didn't know what to do with these kids, and they like, okay, you can go home. How old are they? Well, different age range from I don't know 6 or 7 till the teenage age, and yes, and sometimes they were literally kidnapped, like their parents were promised, and the Russians promised to their parents that they will took their children to some safe place or to some Russian camps for vacations, and then they said, we will never, or we won't return your kids because it's dangerous, because for different reasons. They will stay here, and the communication stopped at that moment. So it really took very unbelievable efforts to get some of these children back, but some of them, well, they stayed in Russian families, like this Maria Lvova-Belova, who is a children ombudsman in Ukraine. She took the boy from Mariupol to her family, and like showing the good example how to do and to be followed by other Russian families. So that is how they just assimilate Ukrainian children in Russian. And are you documenting those people who are publicly taking these children as kidnapping? Is the prosecution in Ukraine labeling it in such a way in order to claim them back eventually? Yes, we do. We found some of these cases. I know that the prosecutors, they have more volume of this information, and we just can fixate these very cases and show how massive they are and how close these actions are to the genocide intent, for instance. So where we can speak about genocide in this case. So yes, it's been documented and it's incredible you speak of this, and I remember reading a book about the person who invented the notion of genocide is from Ukraine. Yes, he's from Lviv, Ukraine. Yes. So incredible. Is Ukraine looking to create a case for genocide? Yes, we do. Well, and that is why we're collecting evidences like this, trying to show the intent, the genocidal intent. And in case of people, of children deportation, I would say this is the easiest way to show the clear and direct
intent on genocide, but we also found some other intents. Well, this I don't know, 5 parts that consist the genocidal crime, which is also the demolition of Ukrainian culture and traditions. And we documented few cases when Ukrainians' books were burnt, by Russian soldiers, and school books, when they found it in school, they just burned them totally. And these attacks on Ukrainian heritage as well. So, and also some cases of people being tortured and killed because they speak Ukrainian, because they are patriotic and they show that they are proud to be Ukrainian. This is also consists the crime of genocide, and this has also been documented by our organization as well. Very curious on this, because Kosovo too had an attack on its heritage and culture, and there's a lot of similarities in what you say to how Serbia treated Kosovo. It was offended by its existence. Serbia thinks of Kosovo at the heart of its identity and the key of its nationality. I'm interested to know, in this sense, why is Russia offended? Can you explain for most audiences our audience might understand, why is Russia so offended with the existence of Ukrainian language, Ukrainian culture, Ukrainian identity, and can it be successful at that? Has it tried? How long has it tried doing that? And will it work? I think that Russia is so offended because we Ukrainians do not consider ourselves as Russians, because we should do, in some Russian opinion, I think, they used to call Kyiv as the city and the mother of the Russian cities. Okay, Kazakhs don't consider themselves Russian. They have Kazakhstan. Why should they be offended by Ukraine if they've allowed Kazakhstan and Uzbekistan to become countries after the former Soviet Union? Why not Ukrainians? I think it's because of this, this vision through years, through hundreds of years, that Ukraine has always been the part and the origin of Russia, because of Kiev Rus, because of the Orthodox belief and things like that. And the Russians has always considered this land, these people, and this territory as traditionally Russian. And when we started to speak for ourselves and telling that we are not Russian, we are Ukrainians, we have our own things to manage, to be proud of, and then Ukrainian language is very distinctive from Russian, it offended them much, because this is something they thought is their property that always belonged to them, and for some reasons it is not no more. Okay, part of this campaign is also to brainwash people through fake news and propaganda. That is how we feel it in the regions where we live in the Balkans, with fake news multiplying much more since the war in Ukraine started. Fake news being multiplied with a Russian narrative in Albanian, in Serbian, in Macedonian. So I'm curious to know what happens in terms of propaganda in these places where Russia invades Ukraine. Do they cut the internet? Do they cut social media? How do they try and brainwash people? They brainwashing very hard. They put very hard efforts in this. So they totally ban and cut off all Ukrainian channels and medias and sources of information, just for this own purpose, to brainwash totally, to replace. So where have they cut completely Ukrainian media? On the occupied territories in Donetsk, in Luhansk region, in Zaporizhia, in Kharkiv, and this is what we constantly hear from people.
one of the first things that Russians do when they come to their territory is to cut off all the sources, everything from Ukraine, and put their own instead, and to be sure that they are constantly working. They even put some TVs in the village shops, and switch them on. Okay, Maryna, 21st century, can you tell me, does propaganda work? They have multiplied propaganda machines and investment and fake news. Is it working? It is working on the occupied territories. I'm telling you, because well, it is 21st century, but it is 21st century for us, for the bubble we live in. But there are many situations beyond the bubble. I mean, you can never imagine that people can only have TV as the sole source of information, but they do actually in some rural area, and it's very easy for them to accept this information and to be totally brainwashed by this. So there are entire areas of Ukraine without internet? Yes, it is without internet, without good connection, but with Russian television on the table. But with all this military help, Ukraine is getting billions from around the world, and all the allies helping Ukraine. You cannot easily just ensure internet throughout Ukraine, that nobody gets fooled and has another option, another alternative to news? It's not possible? Well, I'm not so technically aware in this. Of course, I can tell that, yes, it's very dangerous to put some towers on the front line, and because they are the first targets to be shot, like it was in Mariupol, for instance. We documented this. And so maybe it's not that easy like we could imagine. But I think this is the issues that has to be on the table of the decision makers to ensure the good internet connection and to put Ukrainian agenda to the territories that are now brainwashed. Have you ever heard this far of Balkan fighters in Ukrainian front line? Have there been any? I think it's only some slight information I heard with no some specific details. In which side? In the eastern part of Ukraine, basically. Fighting for the Russians, or fighting for Ukrainians? Well, we have the International Legion, so maybe some of Balkanians of different countries are there, but maybe I heard some of these kind of Serbian units that are very pro-Russian and then are fighting on the Russian side as well. I think that if you talk about Balkans, that we are, yes, I'm more than sure that these are the Serbian fighters. So I understand that Ukrainians are pretty preoccupied with what's going on. But when you hear of the Balkans this far, we believe that it's the Russian narrative about Kosovo that has dominated Ukraine, that has stopped Ukraine's recognition of Kosovo. Is that Russian narrative changing at all with the war happening? Before coming to Kosovo, had you ever heard of Kosovo, and in what context did you hear of Kosovo while living in Ukraine? I was not that aware of the situation here, but yes, it was, now I understand it was kind of Russian narrative about Kosovo, and that it cannot be for no reasons recognized by the international community. And I think they also delivered some Chechnya-related narratives to this situation, and of course the influence and the impact of their narratives we feel now, because we didn't recognize for some reason Kosovo still. But I think this is something that is, first of all, not supported by the Ukrainian society. I personally fully agree that Kosovo has to be recognized. And secondly, I think this is something that
will come and proceed much more quicker now than it was before, when all this Russian narrative and influence just faded down and was totally cut off by the direct aggression. Well, pity enough, we were so weak and touchable by the Russian narrative. But, well, I think we fought this back, and now we can say that little that remained from this for sure, and it's very good to be close more to civilized war in Kosovo question So as well. why did you come here? Can you also just tell me, how did you decide to come here to Kosovo for this War Crimes Conference? What convinced you? Well, I was led by the interest and curiosity. I really wanted to visit Kosovo because little did I know about this, and it's always personal experiences that form your perception of the people, on the country. You even brought your daughter here. Yeah, I did. You didn't think Kosovo is to be afraid of? Yes, that was, well, the proof. I'm not afraid of Kosovo. I've been here, and I know that, well, secure situation is not 100% stable in the region, but still I see many opportunities here to develop and to maintain a stable situation. I asked you in the conference, I'm asking you again, what from former Yugoslavia war crimes investigations and trials that went on is a lesson learned for Ukraine for next decades? Because it took former Yugoslavia decades to prosecute war crimes. What will you not do that was wrong before, and what will you do that was right from that, do you think? Just hearing different experience you heard today from prosecuting war crimes in Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo. Yes, I think we would be that intense and maybe patience, and persistent in documenting, in finding the evidences, and in case building, to be absolutely sure that those people who are accused will get their verdict and go to trial. Like, I don't know, Ratko Mladic case maybe. And also be aware of the fact that it can last for years. And so we have to know this fact and be very, well, accurate on the one hand, and very, put many efforts into our job. But maybe we should invent and make some processes act faster, not to lead to the situation when most of the victims are already dead or they do not remember, and then they are physically unable to give evidences. So in some cases, in most cases I would say, in situations like this, we have to be more proactive. We have to invent some supplementary things to get the evidences. We have to, yes, join our efforts and join the actors who act in this Maryna, field. I'm impressed with the resilience of your people and you yourself, that you continue in this war to do your work and chase the criminals. I hope you get them. Slava Ukraine. Keep at it, keep doing the good job. Shikues të nderuar, në këtë edicion kemi ndjekur një rrëfim mjaft interesant për situatën e luftës dhe asaj se çfarë është duke ndodhur në Ukrainë. Po ashtu kemi pasur mundësi të ndjekim rezultatet të cilat I kemi marrë pas raportimit të një qytetare në platformën tonë të kallzo.com për të drejtat e punëtorëve. Është mjaft me rëndësi, shikues të nderuar, që secili që e ndjek këtë emision të vazhdoj të na shkruaj në platformën tonë. Ekipet tona në vazhdimsi do të trajtojnë secilin denoncim tuaj, qoftë për rastet e korrupsionit apo për abuzimet e tjera. Andaj, vazhdoni me na shkruaj në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Minumetshi.